A very good morning, everyone. So, topic endama sale on approval, sale of goods on approval or a return basis. Sale of goods on approval or return basis. So, accounting treatment with respect to sale of goods on approval or return basis depends upon fact whether the business sends those goods as a casual transaction or a frequent transaction or numerous transaction. కొంచెం వాల్యూమ్ తగ్గించండి. Casual transaction, numerous transaction or frequent ఇంకా తగ్గించండి. Casual transaction, frequent transaction, numerous transaction. Done. So we started discussing accounting under casual transaction. Accounting under casual transaction. So goods sent to customer. First we are sending goods to customer on approval or return basis. So as it is a casual transaction, at the time of sending goods itself we should treat it as a casual sale. Tell me entry for casual sale. Debtors account debit to sales account. Now here we can write debtors or else trade receivables also. Trade receivables. Okay, no. Trade receivable or debtor account debit to sales account. When at the time of sending goods to customers on a approval or return basis. As it is a casual transaction, at the time of sending goods on approval we should treat it as a casual sale transaction. So that's the reason why at the time of sending itself we are passing entry, that is sale completed entry. Now after sending goods, three situations may be arise. First one is goods may be accepted, or else goods may be rejected, or else no response from the customer, neither rejected nor accepted. Confirm ga inga intimation emi raledu. Now case here elaborated accepted. Goods are accepted at a invoice price itself, same as invoice price. So sale eppudu complete avudama? When will sale completed? Only at the time of acceptance. But we already accounted sales transaction at the time of sending goods itself. Now a later point of time, if customer accepted, again we need to pass entry. No, because already sale completed entry passed. Now a customer accepted at a lower price. We are sending goods at 50,000, but customer accepted at 45,000. In such a case, entry extra recorded for 5,000, right? Now that extra entry need to be reversed. Tell me entry for that. Sales account debit to debtors account, or else trade receivables. Sales account debit to trade receivables. Cancellation entry, sales return entry adi. Cancellation entry. 50,000 entry pass chesam, but customer accepted at only 45,000. Now we need to cancel entry for 5,000. So that's why a reverse entry. If customer accepted at higher price, that is rare case. If accepted at higher price, then entry debtors or trade receivables account debit to sales account. For example, we sold goods at 50,000, customer accepted at 60,000. In such a case, extra 10,000 entry pass ainda? No. Now we need to pass that extra 10,000 entry. Entry for that debtors or trade receivables account debit to sales account. Amount ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా? యాక్సెప్టెడ్ ప్రైస్ మైనస్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. ఎట్ లోవర్ ప్రైస్ అయితే అమౌంట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ మైనస్ యాక్సెప్టెడ్ ప్రైస్. డన్, క్లియర్. నెక్స్ట్ కేస్ బి, కస్టమర్ రిజెక్టెడ్. సో కస్టమర్ రిజెక్ట్ చేసే ఎంట్రీ ఏం పాస్ చేయాలమ్మా? either sales to debtors or else sales returns to debtors or else return inwards to debtors. So instead of debtors we can also write trade receivables. Now case number C, no response. No response. మరి రెస్పాన్స్ ఇవ్వనప్పుడు మనకి ప్రాబ్లం ఏముండదమ్మా? యాక్సెప్ట్ చేస్తే నో ఎంట్రీ, రిజెక్ట్ చేస్తే రివర్స్ ఎంట్రీ. రెస్పాన్స్ లేదు, మనకేమైనా ప్రాబ్లం ఉంది అకౌంటింగ్లో? నో ప్రాబ్లం. బట్ పాయింట్ ఏంటంటే డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్
If year end occurs, year end వచ్చింది. At the time of year end, we need to adjust the existing recorded entries. Already pass and entries ని adjust చేసుకోవాలి. సార్ రీజన్ ఏంటి సార్, వై సార్ అంటే మా ఎవ్రీ ఇయర్ ఎండ్, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ we send goods on 1st January. We send goods on 1st January. And we are given time period for 4 months. Time period for 4 months. During these 4 months, accounting year ending on 31st March. 31st March. Time limit for sending acceptance is up to 1st April. 1st April, 30th April. January, February, March, April. So first May వరకు టైం ఉందమ్మా. టైమ్ టు యాక్సెప్ట్ ఆర్ టైమ్ టు రిజెక్ట్ ఈస్ 1st May. Up to 1st May, customer can tell his decision whether to accept the products or reject the products. During this time period, accounting year is ending. Accounting year ఏమవుతుందమ్మా, ఎండ్ అవుతుంది. మరి అకౌంటింగ్ ఇయర్ ఎండ్ అవుతే every entity needs to prepare its financial statements. Tell me elements of financial statements. Trading account, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్. ఇంకా 2 ఉంటాయేమో, బట్ అవి మనకి రిలవెంట్ కాదు, అవి సిఏ ఇంటర్లో వస్తాయి. ఓకేనా. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ట్రేడింగ్ అకౌంట్, P&L అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్. Tell me format of trading account. 2 opening stock, 2 purchases minus purchase return, 2 direct expenses. Credit side, by sales minus sales return by closing stock. Andena? Yes sir. So ikkada varaku clarity undi kada. Now as we are treating the goods sending on approval or return basis as a casual transaction, 31st March రోజు సేల్ కంప్లీట్ అయిందా? కంప్లీట్ అయిందా సేల్? బికాస్ ఏంటమ్మా అక్కడ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు, రిజెక్ట్ చేయలేదు, బట్ we already sent goods to customer and we recorded that transaction as casual sale transaction. మరి సేల్ కంప్లీట్ అయిందా? No. Before completing sale, we already recorded that transaction as a completed sale. ఇప్పుడు చెప్పండి, ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో ఉన్న సేల్స్ కరెక్ట్ అమౌంటా? No. That means now we need to adjust these sales account balances by passing adjusting entry. At the same time, tell me format of balance sheet. Liabilities, amount, assets, amount. In these assets, one of the asset is debtor or trade receivable. Ante kada, debtor or trade receivable. Trade receivable or debtor. Check చేయండి. At the time of sending goods, we pass entry debtor account debit to sales or else trade receivable account debit to sales. సేల్ కంప్లీట్ అయితే డెటార్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. మరి సేల్ కంప్లీట్ అయిందా 31st Marchకి? నో. అంటే నీ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉన్న డెటార్ వాల్యూ కూడా డిక్రీజ్ చేయాలి. కరెక్ట్ కాదు. అంటే సేల్ని డిక్రీజ్ చేయాలి, అట్ ద సేమ్ టైం డెటార్ని కూడా డిక్రీజ్ చేయాలి బై పాసింగ్ వన్ సింగిల్ ఎంట్రీ, దట్ ఈస్ అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీ. ఎంట్రీ టు పాస్ అడ్జస్టింగ్ ఫర్ సేల్స్ అండ్ ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి, సేల్స్ డిక్రీజ్ అవ్వాలి, డెటార్స్ కూడా డిక్రీజ్ అవ్వాలి. టెల్ మీ ఎంట్రీ. Sales account debit to debtors account. Sales account debit to debtors account, and that is the same entry as like customer rejected goods. And at the end of 31st March, at the end of the accounting year, pending approval ఏమని ఉంటే we should treat it as a goods rejected. అంటే ఓన్లీ అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీ ఒకటేనా అంటే one more entry should also be passed, and that one more entry is గూడ్స్ ఏవైతే సెండ్ చేసామో ఆ గూడ్స్ మన దగ్గర స్టాక్లో ఉంటాయా? ఉండవు, బికాస్ సేల్ కంప్లీట్ అయితే స్టాక్లో ఉండదు కదా. మరి ఇక్కడ సేల్ కంప్లీట్ అయిందా? నో, సేల్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు, బట్ గూడ్స్ ఆర్ నాట్ విత్ అస్, గూడ్స్ ఆర్ లయింగ్ విత్ కస్టమర్. మరి ఆ గూడ్స్ కూడా మన గూడ్సే కదా, అండ్ దోస్ గుడ్ ఆల్సో షుడ్ ఆల్సో బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ క్లోజింగ్ స్టాక్. మరి ఇక్కడ క్లోజింగ్ స్టాక్లో ఉన్నాయి ఆ గూడ్స్? నో. క్లోజింగ్ స్టాక్లో ఉన్నాయి ఆ గూడ్స్? నో. నౌ we need to increase this closing stock by passing journal entry. Tell me entry for closing stock entry. Closing stock account debit to trading account. So ఇప్పుడు క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అంటే డెబిట్ అవ్వాలా, క్రెడిట్ అవ్వాలా? డెబిట్ అవ్వాలి, అంతేనా? ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ అవ్వాలి, క్లోజింగ్ స్టాక్ అకౌంట్ డెబిట్. బట్ అది క్లోజింగ్ స్టాక్ నోట్ చేయకూడదు, బికాస్ దోస్ స్టాక్స్ ఆర్ నాట్ లయింగ్ విత్ అస్, దట్ ఈస్ లయింగ్ విత్ అ కస్టమర్. సో
So here we need to open a new account which is called inventory lying with customer on sale or return base. Inventory lying with customer, nothing but closing stock. మీరు కావాలంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ అయినా నోట్ చేయొచ్చు, ఓకేనా, క్లోజింగ్ స్టాక్ అయినా నోట్ చేయొచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ రైట్ ఇన్వెంటరీ లయింగ్ విత్ కస్టమర్ ఆన్ సేల్ ఆర్ రిటర్న్ అకౌంట్, ఆన్ సేల్ ఆర్ రిటర్న్ అకౌంట్. అంటే ఎంట్రీ వస్తాం ఇక్కడ, ఇన్వెంటరీ లయింగ్ విత్ కస్టమర్ ఆన్ సేల్ ఆర్ రిటర్న్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్. ఎందుకు పాస్ చేస్తాం ఇది? బిఫోర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ సేల్ మన స్టాక్ కస్టమర్ దగ్గర ఉన్నాం, మన స్టాక్ కస్టమర్ దగ్గర ఉంది. మరి ఈ ఎంట్రీస్ ఎప్పుడు వస్తాయేమో? ఓన్లీ వెన్ టైమ్ పీరియడ్ ఫర్ అప్రూవల్ ఈస్ పెండింగ్ అండ్ డ్యూరింగ్ దిస్ పెండింగ్ పీరియడ్ అకౌంటింగ్ ఇయర్ ఈస్ క్లోజింగ్. అకౌంటింగ్ ఇయర్ ఈస్ క్లోజింగ్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, goods sent on 1st January, goods sent on 1st January, time period is 2 months, accounting year is 31st March ending. ఇప్పుడు చెప్పండి, 31st March కి టైం పీరియడ్ పెండింగ్ ఉందా, కంప్లీట్ అయిందా? టైం పీరియడ్, టైమ్ టు యాక్సెప్ట్ గూడ్స్ ఈజ్ కంప్లీట్, బట్ రెస్పాన్స్ రాలేదు. ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ వీ షుడ్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఎ డీమ్డ్ టు బి యాక్సెప్టెడ్. 2 months లోపు డెసిషన్ చెప్పాలి, నా గూడ్స్ మీకు ఇచ్చేస్తున్నాను. 2 months కంప్లీట్ అయింది, మీరు డెసిషన్ చెప్పలేదు, దట్ మీన్స్ deemed to be accepted, deemed to be accepted, ఓకేనా, deemed to be accepted. అంటే ఇక్కడ పెండింగ్ టైం ఉన్నప్పుడు చెక్ చేయండి అకౌంటింగ్ ఇయర్ ఎండ్ కి టైమ్ టు యాక్సెప్ట్ ఈజ్ ల్యాప్స్డ్ ఆర్ ఎట్ టు బి ల్యాప్స్డ్. మరి ల్యాప్స్డ్ అంటే కంప్లీటెడ్, ఎట్ టు బి ల్యాప్స్డ్ అంటే పెండింగ్, ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు అని. ఎప్పుడమ్మా? ఇయర్ ఎండ్ కి చెక్ చేయండి. ఎప్పుడు? ఇయర్ ఎండ్. ఏం చెక్ చేయాలి? టైమ్ టు యాక్సెప్ట్ ఈజ్ ల్యాప్స్డ్ ఆర్ yet to be lapsed. If it is lapsed, deemed to be accepted. At the time of acceptance, entry on pass cheyala? No, because already at the time of sending goods itself we passed journal entry. We passed journal entry. Antena? Cheppandamma. Yes. ఇప్పుడు టైమ్ పెండింగ్ ఉంది, ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? అడ్జస్ట్ చేయాలి. వెయిట్ని అడ్జస్ట్ చేయాలి. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో ఉన్న సేల్స్ అడ్జస్ట్ చేయాలి, క్లోజింగ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్ చేయాలి, ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ కూడా అడ్జస్ట్ చేయాలి. అంతేనా? చెప్పండమ్మా. ఎస్. సో ఈ 3 points అడ్జస్ట్ చేయాలి. సో ఫర్ అడ్జస్టింగ్ దీస్ 3 points we need to pass 2 entries. Entry number 1, sales account debit to trade receivables. Entry number 2, stock with customer account debit to trading account. But care should be taken while accounting stock with customer, because question లో ఇచ్చేది ఏంటమ్మా? సేల్ ప్రైస్. అవర్ క్లోజింగ్ స్టాక్ షుడ్ బి అకౌంటెడ్ ఎట్ కాస్ట్, ఎట్ కాస్ట్ ప్రైస్. అంటే సేల్ ప్రైస్ నుంచి కాస్ట్ ప్రైస్ కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి, సేల్ ప్రైస్ నుంచి కాస్ట్ ప్రైస్ కి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి యూజింగ్ జీపీ రేషియో. అండ్ దాట్ జీపీ రేషియో విల్ ప్రెసెంట్ ఇన్ యువర్ క్వశ్చన్, విల్ గివెన్ ఇన్ యువర్ క్వశ్చన్. సో క్వశ్చన్లో ఖచ్చితంగా ఇస్తున్నాము, ఓకేనా? సో చూడండి, నోట్ చేయండి ఒకసారి. నో రెస్పాన్స్ వల్ల ప్రాబ్లం అని ఉందా? ప్రాబ్లం ఏం లేదమ్మా. ప్రాబ్లం ఎప్పుడైనా అవుతుంది? ఓన్లీ వెన్ ఇయర్ ఎండ్, ఓన్లీ వెన్ ఇయర్ ఎండ్. So at the end of accounting year, at the end of accounting year, 2 situations రావచ్చు. Situation number 1, time to accept is lapsed. Situation number 2, time to acceptance is yet to be lapsed, yet to be lapsed or else not lapsed. Okay. So first case, time to accept or reject is lapsed. Time to accept or reject is చెప్పండి, lapsed అంటే మీనింగ్ ఏమో? టైం ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్, రెస్పాన్స్ రాలేదు, టైం ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, డీమ్డ్ టు బి రిజెక్టెడ్, డీమ్డ్ టు బి యాక్సెప్టెడా? డీమ్డ్ టు బి యాక్సెప్టెడ్. deemed to be accepted. But deemed to be accepted at same price, higher price, lower price?
సేమ్ ప్రైస్. హయ్యర్ ప్రైస్కి యాక్సెప్ట్ చేసిన డీమ్డ్ అజంప్షన్ తీసుకుంటామా? నో. లోవర్ ప్రైస్ డీమ్డ్ అజంప్షన్ ఉంటుందా? నో. ఇక్కడ డీమ్డ్ అజంప్షన్ మీనింగ్ ఏంటమ్మా? యాక్సెప్టెడ్ ఎట్ సేమ్ ప్రైస్. ఒకసారి చూడమ్మా, యాక్సెప్టెన్స్లో సేమ్ ప్రైస్ కేసులో ఎంట్రీ ఏమైనా ఉందా? నో ఎంట్రీ. సో సేమ్ రిపీట్. సో నో ఎంట్రీ. No entry. Clear? Done. Next, time to accept or rejected is yet to be lapsed. Time to accept or reject is yet to be lapsed. So ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? we need to pass adjusting entries. Adjusting entries to be passed. Adjusting entries pass చేయాల్సిన పర్పస్ ఏంటమ్మా? టు ప్రిపేర్ ఇట్స్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. కరెక్ట్ ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ తెలియాలన్నా, కరెక్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ తెలియాలన్నా, ఎవ్రీథింగ్ విచ్ ఈస్ రికార్డెడ్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ షుడ్ బి ట్రూ అండ్ ఫేర్. కరెక్ట్గా ఉండాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు నువ్వు అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయలేదనుకోండి, ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో ఉన్న సేల్స్ కరెక్టా? నో. ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో క్లోజింగ్ స్టాక్ కరెక్టా? నో. బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉన్న క్లోజింగ్ స్టాక్ కరెక్టా? నో. బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉన్న ట్రేడ్ రిసిబుల్స్ కరెక్టా? నో. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ a true and fair financial position on true and fair financial performance, now we need to pass adjusting entries. Now we need to pass adjusting entries. Clear? So adjusting entries, first adjusting entry is sales account debit to trade receivables or debtors account. అమౌంట్ ఎంత నోట్ చేయాలమ్మా? సేమ్ యాజ్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. సేమ్ యాజ్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. మా ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఈస్ పాస్డ్ టు అడ్జస్ట్ ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ సేల్స్ ఇన్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. అంతేనా? ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో సేల్స్ అడ్జస్ట్ చేయడం కోసం సేల్స్ డెబిట్ అయింది. బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉన్న ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ ఆర్ డేటాస్ అడ్జస్ట్ చేయడం కోసం క్రెడిట్ అయింది ఇక్కడ. క్లియరా? మా ఈ కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ ఉండాలి. బికాస్ ఇన్ సమ్ క్వశ్చన్స్ దే మే ఆస్క్ టు ప్రెసెంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్, హౌ ఇట్ విల్ రిప్రజెంట్ యువర్ బ్యాలెన్స్ షీట్. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. మొత్తం బ్యాలెన్స్ షీట్ అడగరమ్మా, జస్ట్ ఈ ఎంట్రీ వల్ల బ్యాలెన్స్ షీట్లో అడ్జస్ట్మెంట్ ఏం చేయాలి అని అడుగుతారు క్వశ్చన్లో. అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రొఫార్మ్ వేసి ఓన్లీ అసెట్ సైడ్ ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ అమౌంట్ 5 lakhs మైనస్ అడ్జస్టింగ్ అమౌంట్ 50,000. సో బ్యాలెన్స్ 4,50,000 చూపించాలి. జస్ట్ వీ నీడ్ టు షో ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఫుల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ కదమ్మా, ఉన్న బ్యాలెన్స్ షీట్లో జస్ట్ ఆ పోర్షన్ మాత్రమే అడుగుతారు. హౌ ఇట్ విల్ రిప్రజెంట్ ఇన్ యువర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అని. ఓకేనా? సో కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. నెక్స్ట్ సెకండ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ చెప్పండి. ఇన్వెంటరీ with customer of sale or return account debit to trading account. To trading account. అక్కడ అంత పెద్దది లేదు సార్, టైం లేదు సార్, నాకు గుర్తుండట్లేదు అంటే స్టాక్ విత్ కస్టమర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్రేడింగ్ అని నోట్ చేసింది. ఆర్ ఎల్స్ ఇన్వెంటరీ విత్ కస్టమర్ ఆఫ్ సేల్ ఆర్ రిటర్న్. ఎందుకంటే బిజినెస్లో చాలా కస్టమర్స్ ఉంటారు. కస్టమర్స్ హూ ఆర్ అండర్ సేల్ ఆర్ రిటర్న్ వాళ్ళ దగ్గర ఉందని నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? అందరి కస్టమర్స్కి సేల్ ఆర్ రిటర్న్లో సేల్ చేస్తామా? నో. ఇక్కడ ఏం చేయాలమ్మా? ఇన్వెంటరీ విత్ కస్టమర్ అండ్ దట్ కస్టమర్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు సేల్ ఆర్ రిటర్న్. So that's the reason why inventory with customer of sale or return. Inventory with customer of sale or return. లేదు సార్ మేము అందరూ నోట్ చేయమంటే ఏం చేయొచ్చమ్మా? స్టాక్ విత్ కస్టమర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్రేడింగ్. ఎలా నోట్ చేసినా కరెక్టే అమ్మ.
లేదు మాకు ఇంకా క్లారిటీగా ఎగ్జాక్ట్ కావాలంటే ఇన్వెంటరీ విత్ కస్టమర్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ ఆర్ సేల్ ఆర్ రిటర్న్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్. ఓకేనా, డన్. ఒకసారి అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీస్ పాస్ అనే కదా, ఇది బ్యాలెన్స్ షీట్లో ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో ఎలా రిప్రజెంట్ అవుతుందో చూద్దాం ఫార్మాట్ లాగా. ఓకేనా, అది అవసరం లేదు బట్ చూడండి, ఇన్ కేస్ క్వశ్చన్లో అడిగితే చేయొచ్చు మనం. ఓకేనా, సో ఎక్స్ట్రాక్ట్. ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటే నాట్ ఫుల్ అని, నాట్ ఫుల్, సమ్ పోర్షన్, జస్ట్ ఒక పోర్షన్ చూపిస్తున్నాం మనం. సో ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫస్ట్ వన్. ట్రేడింగ్ అకౌంట్, ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ బై సేల్స్ మైనస్ అడ్జస్ట్మెంట్. అడ్జస్ట్మెంట్ చేసిందంటేమో మైనస్ చేయాలి ఇక, సేల్స్ డెబిట్ ఉందంటే సేల్స్ డిక్రీజ్ అవ్వాలి. సో నెట్ అమౌంట్ అవుటర్ కాలం. నెక్స్ట్ బై క్లోజింగ్ స్టాక్, ఇక్కడ ఏం చేయాలమ్మా, ప్లస్ స్టాక్ లైయింగ్ విత్ కస్టమర్, స్టాక్ లైయింగ్ విత్ కస్టమర్. సో ఇన్వెంటరీ విత్ కస్టమర్, ఇన్వెంటరీ విత్ కస్టమర్. Inventory with customer. So after adding inventory with customer, a resulting amount should be presented as asset in your balance sheet. ఇక క్లోజింగ్ స్టాక్ ఉంది కదా, అది నోట్ చేయకూడదు. ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ఇన్వెంటరీ విత్ కస్టమర్, రిజల్టింగ్ అమౌంట్ షుడ్ బి ప్రెసెంటెడ్ యాజ్ అసెట్ ఇన్ యువర్ బ్యాలెన్స్ షీట్. అంటే రివైజ్డ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ తీసుకోవాలి. ఏది తీసుకోవాలమ్మా, రివైజ్డ్ క్లోజింగ్ స్టాక్. ఇక్కడ నోట్ చేయడమా, ప్రెసెంటెడ్ యాజ్ asset in balance sheet, presented as asset in your balance sheet. మరి చాలా కేర్ఫుల్ ఉండాలి. రీజన్ ఏంటంటే, ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఇది మీకు ఫైనల్ అకౌంట్స్ ప్రాబ్లం ఉంది కదమ్మా. సో ఇన్ ఎగ్జామ్ దే మే గివ్ అడిషనల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇన్ ఏ ఫైనల్ అకౌంట్స్ అండ్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు సేల్ అండ్ అప్రూవల్. ఎగ్జామ్లో ఫైనల్ అకౌంట్స్ క్వశ్చన్ ఇస్తారమ్మా. ఇన్ దట్ ఫైనల్ అకౌంట్స్, ఇన్ దట్ అడ్జస్ట్మెంట్స్, వన్ ఆఫ్ ద అడ్జస్ట్మెంట్ మే బి రిలేటెడ్ టు సేల్ అండ్ అప్రూవల్. ఓకేనా, జస్ట్ ఏం చేసాం, ఇన్ ద గివెన్ టోటల్ సేల్స్ ఆఫ్ రూపీస్ 10 lakhs, 1 lakh is related to sale and approval for which receipt of approval is pending అని చెప్తారు. అర్థమవుతుందా? ఫైనల్ అకౌంట్స్లో సేల్స్ 10 lakhs ఇచ్చారమ్మా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో. అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, a given sales of rupees 10 lakhs includes 1 lakh value of sale for which time to accept is pending అని చెప్తారు. అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం, సేల్స్ నుంచి 1 lakh మైనస్ చేయాలి, స్టాక్ కి యాడ్ చేయాలి. 1 lakh యాడ్ చేస్తారా? నో. ఆఫ్టర్ డెటింగ్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ దాట్ సేల్ ఆఫ్ రూపీస్ 1 lakh, కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, కాస్ట్ ని యాడ్ చేయాలి. ఏమేట్ చేయాలమ్మా, కాస్ట్ ని యాడ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ నోట్ చేయడమ్మా, ఇన్వెంటరీ విత్ కస్టమర్ ఎంట్రీ ఉంది కదా, at cost of goods sold, at cost of goods sold. ఎలా వస్తుందమ్మా కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్? తెలుసా సేల్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ ఎలా వస్తుందో? సేల్స్ మైనస్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో, సేల్స్ మైనస్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రేషియో. మరి లింకేజ్ అర్థమవుతుందా ఫైనల్ అకౌంట్స్కి, సేల్ అండ్ అప్రూవల్కి? అకౌంట్స్ ఇస్ ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ సార్. ఓకేనా, కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఉంటే ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్టే అమ్మ. మీకు కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ లేదనుకోండి, ఎందుకు చేస్తామో తెలియదు. నో డౌట్, ఖచ్చితంగా. ఓకేనా, నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్లో ఓన్లీ అసెట్స్, లయబిలిటీస్ ఏమైనా చేంజ్ అవుతాయా? నో.
debtors or trade receivables minus adjustment with respect to sale or return. After deducting that amount, a net amount should be considered as asset. Next, to closing stock as per revised amount, that is after as per trading account. Closing stock revised closing stock ela vastamo after adding inventory with customer on sale or return to the given closing stock. మా యాక్చువల్గా ఈ పాయింట్స్ అనే మీకు ఒక ప్రాబ్లంలో వస్తాము అప్పుడు చెప్పాలి, బట్ అప్పుడు చెప్పకుండా ఇప్పుడే చెప్తాను ఆల్రెడీ. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు అనే ఫీలింగ్ కోసం. ఓకేనా, ప్రాబ్లంలో నేర్చుకోవట్లే, మనం ఇక్కడే నేర్చుకుంటాం. ప్రాబ్లంలో జస్ట్ ప్రెజెంట్ చేస్తాం చూసి. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు పూజితకి డౌట్ వచ్చామా. వెరీ గుడ్ పూజిత. పూజితకి డౌట్ ఏంటంటే, సార్ టైమ్ టు యాక్సెప్ట్ ఈస్ పెండింగ్ సార్, టైమ్ టు యాక్సెప్ట్ ఈస్ పెండింగ్ సార్, సో దట్స్ వై వి రివర్స్డ్ ఎంట్రీ. ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ 31st March అయిపోయింది సార్, 10th April యాక్సెప్ట్ చేశారు సార్, 10th April యాక్సెప్ట్ చేశారు సార్. మరి ఇప్పుడు ఎంట్రీ ఏం చేయాలి సార్? యాక్సెప్టెన్స్కి నో ఎంట్రీ కదా సార్. స్టార్టింగ్ పాస్ చేసిన ఎంట్రీ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇయర్ ఎండ్ వి రివర్స్డ్, క్యాన్సిల్ చేసాం కదా. ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్, ఆఫ్టర్ ఫైనాన్షియల్, ఇఫ్ కస్టమర్ యాక్సెప్టెడ్ ద గుడ్స్, then again we need to pass entry that has to sales as a casual sale. Reject చేస్తే reject entry pass చేయరా? No entry, because as on 31st March we already passed a reverse entry, right? Okay na, note point note చేయడము మా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అమ్మా అది. వెరీ గుడ్ అమ్మా పూజిత, నైస్ డౌట్. ఎంకరేజ్ చేయడమ్మా పూజితకి. Note point. If customer accepted goods after the end of financial year, after the end of financial year, then journal entry will be చెప్పండి, debtors account debit to sales account, debtors or trade receivable. మళ్ళీ ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవాలి, యాక్సెప్టెడ్ ఎట్ సేమ్ ప్రైస్, హయ్యర్ ప్రైస్, అవన్నీ అవసరమా? డైరెక్ట్లీ యాక్సెప్టెడ్ ప్రైస్ రాయాలి ఇక్కడ. ఓకేనా, బికాస్ ఏంటమ్మా ఫస్ట్ టైం మనం ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సెండింగ్ పాస్ చేసిన ఎంట్రీ ఏమైందమ్మా ఇయర్ ఎండ్కి క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ ఇయర్ ఎండ్ యాక్సెప్ట్ చేసేది చెక్ చేయండి. యాక్సెప్టెడా, పాస్ ఎంట్రీ ఫర్ యాక్సెప్టెన్స్ అమౌంట్, ఎంత అమౌంట్ అయితే యాక్సెప్ట్ చేస్తారో అంత అమౌంట్కి ఎంట్రీ పాస్ చేయండి. దెన్ హయ్యర్ ప్రైజా, లోవర్ ప్రైజా, సేమ్ ప్రైజా, రిలవెంటా? బికాస్ హయ్యర్ ప్రైస్ లోవర్ ప్రైస్ ఎప్పుడు రిలవెంట్ అమ్మా? ఆల్రెడీ ఎంట్రీ పాస్ చేసి ఉంటే దాన్ని దీన్ని కంపేర్ చేసుకోవాలి. పాస్ చేసిన ఎంట్రీ ఏమైందమ్మా? క్లోజ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇయర్. నౌ అగైన్ వీ నీడ్ టు పాస్ ఎంట్రీ ఫర్ యాక్సెప్టెడ్ ప్రైస్. నెక్స్ట్ నోట్ పాయింట్ నెంబర్ 2. If customer rejected goods after the end of financial year, if customer rejected goods after the end of financial year, చెప్పండి ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది? ఎంట్రీ ఏమైనా వస్తుందా? నో ఎంట్రీ. రీజన్ ఏంటమ్మా? ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సెండింగ్ వీ ఆల్రెడీ పాస్డ్ ఎంట్రీ,
because of pending approval as on the date of financial statements, we already adjusted a given sales and trade receivable by passing sales account debit to trade receivable. Already passed చేసిన ఎంట్రీని క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు రిజెక్షన్, నో ఎంట్రీ బికాస్ ఆల్రెడీ క్యాన్సిలేషన్ అయిపోయింది కదా ఎంట్రీ. సో మళ్ళీ నోట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? నో. చెప్పండి అమ్మా, ఉందా? సో నో ఎంట్రీ. సో దీస్ ఆర్ ద జర్నల్ ఎంట్రీస్ when goods are sent on casual transaction. Okay na. Next we'll having frequent transactions and numerous transaction. Okay na. 90% chances ఈ casual transaction లోనే వస్తాం ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్, but 10% chances are there for other. Okay na. అండ్ మన ఎగ్జామ్లో మన సిలబస్లో ఐ మీన్ మన బుక్లో ఐసీఏ బుక్లో ఫ్రీక్వెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ బేస్ మీద క్వశ్చన్ లేదమ్మా. ఫ్రీక్వెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ మీద క్వశ్చన్ లేదు. సో మనమే ఒక క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసి నోట్ చేస్తాం అది. దెన్ న్యూమరస్ ట్రాన్సాక్షన్ 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి నేను చెప్తాను, ఇంకోటి మీరు చేయాలి. ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లం, లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఎక్సైజ్ వచ్చినమ్మా. న్యూమరస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఒకటి నేను చెప్తాను, ఇంకోటి మీరు చేయాలి. దెన్ షల్ వి స్టార్ట్? కమాన్. మా 10:45 అయింది. మన క్లాస్ 11:20 వరకు. మన క్లాస్ 11:20 ఆర్ 11:25. మీరు బ్రేక్ తీసుకోవద్దు. లా క్లాస్ స్టార్ట్ అవుద్దామా ఇమీడియట్గా, బ్రేక్ తీసుకోవద్దు. ఒకళ్ళు తీసుకుంటే 2 minutes 3 minutesలో వచ్చేయాలి. 10 minutes 15 minutes తీసుకోవద్దు. సార్ 12 o'clock వరకు క్లాస్ చెప్తారమ్మా. 12కి వెళ్ళిపోతారు సార్. ఓకేనా? సో 12 నుంచి అకౌంట్స్ కదమ్మా మీకు స్టడీ అవర్స్. మీకు ఏమైనా బ్రేక్ కావాలంటే అప్పుడు తీసుకోండి. ఓకేనా? దెన్ ఓపెన్ మెటీరియల్స్. మసాని బిల్లు సార్, వాటర్ కమ్మనమ్మా, వాటర్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 1 సిఈ ఏంటమ్మా? సిఈ అమ్మా, సిఈ కాదమ్మా, సిఈ. సో సిఈ సెండ్ గూడ్స్ టు హిస్ కస్టమర్స్ ఆన్ సేల్ ఆర్ రిటర్న్. ఆన్ సేల్ ఆర్ రిటర్న్. The following transaction took place, master వినండి. The following transaction took place during 2022 on September 15th. Sent goods to customers on sale or return basis at a cost plus 33.33 అమ్మా 331/3 కదమ్మా అది 33.33%. ఓకేనా? హౌ మచ్ సేల్ వాల్యూ? 1 lakh. సేల్ వాల్యూ ఎంత? 1 lakh. మా జీపీ రేషియో ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 33.33% ఆన్ కాస్ట్ సేల్. అది కాస్ట్. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ కాస్ట్ ఈస్ 100, ప్రాఫిట్ ఈస్ 33.33, సేల్ ఈస్ 133.33. ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా మీకు అది. నెక్స్ట్ October 20, గూడ్స్ రిటర్న్డ్ బై కస్టమర్ అంటే ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ సేల్స్ రిటర్న్ అంటే రిజెక్టెడ్ అమ్మా అది, ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ సేల్స్ రిటర్న్. నెక్స్ట్ November 25th, received a letter of approval from customers ₹40,000 అంటే accepted ఎంట్రీ అని పాస్ చేయాలా? నో. నెక్స్ట్ December 31, goods with customers awaiting approval 20,000 అంటే మీనింగ్ ఏమా? పెండింగ్. టైమ్ టు యాక్సెప్ట్ ఈజ్ పెండింగ్. థ్యాంక్ యూ సార్. టైమ్ టు యాక్సెప్ట్ ఈజ్ పెండింగ్. చూడండి, సిఏ రికార్డ్స్ సేల్ ఆర్ రిటర్న్ ట్రాన్సాక్షన్స్ యాజ్ ఆర్డినరీ సేల్స్ అంటే క్యాజువల్ ట్రాన్సాక్షన్, క్యాజువల్ సేల్. You are required to pass the necessary journal entries in the books of CE assuming the accounting year closes on 31st December. So 31st December అన్ని అప్రూవల్ రిజెక్షన్ వచ్చేసాయా? 20,000కి పెండింగ్ ఉందమ్మా. కొన్ని టైం కంప్లీట్ అయిందని చెప్పారా? నో. దట్ మీన్స్ టైమ్ టు యాక్సెప్ట్ ఈస్ ఎట్ టు బి ల్యాప్స్డ్. అయితే we need to pass adjusting entries. Tell me adjusting number of entries. 2 entries. First one, sales account debit to debtors or trade receivables account. Second one, inventory with customer of sale or return account debit to trading account. Then ఏం పాస్ చేద్దామా? నెసెసరీ ఎంట్రీస్ అంట అంటే ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఎంట్రీస్ పాస్ చేయండి. కమ్
Problem number 1. Date particulars, LF, debit amount, credit amount. Journal entries in the books of CE, limited, only CA. Okay. Journal entries in the books of C, E. And tell me first date of transaction. September 15th, 2022. ఏమైందమ్మా రోజు goods sent on వర్షం పడ్డదా goods sent on sale on return basis. Tell me journal entry. Trade receivables account debit to sales account. Trade receivables account debit to sales account. How much sale value? 1 lakh. 1 lakh. Tell me narration. Being goods sent on sale or return basis. Being goods sent on sale or return basis. ఏంటమ్మా పర్సంటేజ్ ఏం చేయాలమ్మా చెప్తానమ్మా పర్సంటేజ్ ఏం చేయాలని చెప్తాను. లాస్ట్కి ఇన్వెంటరీ విత్ కస్టమర్ సేలర్ రిటర్న్ ఉంది కదా, గివెన్ దిస్ 1 lakh ఈజ్ సేల్ ప్రైస్. మనము స్టాక్ విత్ కస్టమర్ కాస్ట్కి అకౌంట్ చేయాలి. ఓకేనా, అప్పుడు యూజ్ అవుదామా పర్సంటేజ్. అయిపోయిందా ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్. టెల్ మీ నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ డేట్. October 20 ఏమైందమ్మా goods returned by customer. Tell me journal entry. Sales account debit to trade receivables, or else sales return account debit to trade receivables, or else return inwards account debit to trade receivables. ఎలాగే నోట్ చేయొచ్చు, నో ఇష్యూ. ఓకేనా. డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ October 20. Return inward account debit to trade receivables. Return inward account debit to trade receivables. మరి మీరు అక్కడ కావాలంటే సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెటార్స్ అని నోట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. హౌ మచ్? 40,000. Being goods returned by customers.
being goods returned by customers. Next date of transaction November 20 entry and pass cheyala 40,000 entry pass cheyala accepted pass cheyala entry ma accepted at same price higher price lower price em cheppara in such a case we need to take assumption that same price any entry no entry so no need to mention also mention cheyalsina avasaram undedi. Next date of transaction December 31 transaction అయిందా నెక్స్ట్ ఇంకా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏం లేవమ్మా ఆన్ 31st December we need to pass adjusting entries ఓకేనా ట్రాన్సాక్షన్ ఏమన్నా 31st December కి no 31st December ఏమో జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఏంటి ఇన్ఫర్మేషన్ గూడ్స్ awaiting approval is 20,000 మా we sold goods value sent goods value 1 lakh sale price in that 1 lakh 40,000 accepted 40,000 rejected pending 20,000 pending 20 ma 40,000 accepted 40,000 rejected pending 20,000. Now for this 20,000 we need to pass adjusting entries to December 31st. Adjusting number of entries 2 entries. First entry ఏంటమ్మా సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ అకౌంట్ సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ అకౌంట్. టెల్ మీ నరేషన్ బీయింగ్ అక్కడ వరకు వచ్చేసరి ఏం చేసాం మనం ఏం చేసాం చెప్పండి మా కస్టమర్ రిజెక్ట్ చేయలేదమ్మా రిజెక్ట్ చేశాడా బీయింగ్ మా సింపుల్ బీ అమ్మా హౌ మచ్ అమౌంట్ చెప్పండి excellent amma very good that is a simple answer being adjusting entry passed encourage cheyandi amma being sales and trade receivables are adjusted మా అదైనా కరెక్టే అమ్మా బీయింగ్ అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీ పాస్ట్ again on 31st December itself we need to pass adjusting entry for stock closing stock. Tell me entry inventory with customer of sale or return account debit to trading account. సార్ అంత ఓవర్ యాక్షన్ మాకు వద్దు సార్ అంటే స్టాక్ విత్ కస్టమర్. Okay. Inventory with customer of sale or return account debit to trading account. Now tell me amount 20,000 ma that 20,000 is sale price using that percentage given in first transaction Tejaswini first transaction percentage icharu kada a percentage use chesi now we need to identify cost. Find cost my given sale price is 20,000 and GP ratio is 33.33% on a cost. So Mahesh answer is 15,000. Name entammanedi Nandini. Nandini answer is 13,333.33 34.
Okay. Teja, your answer? 13,000. So hit 15,000. Ma given 20,000 is sale price. GB ratio 33.33% is on a cost. That means cost is 100, profit is 33.33, sale is 133.33, 15,000. Ma, kajam. Calculation of stock with customer. Calculation of stock with a customer. Sale price is equals to 20,000. GB percentage ఎలా ఇచ్చిరమ్మ 33.33% on a cost. So cost of goods sold is equals to 20,000 divided by 133.33 into 100, that is equals to మా పాయింట్స్లో డిఫరెన్స్ వస్తాము. రీజన్ ఏంటంటే అక్కడ 33.1/3 కదా, 1/3 అంటే 0.33 0.33333333 బార్. సో మనం క్యాలిక్యులేషన్లో 0.33 తీస్తున్నాం కాబట్టి రౌండ్ ఆఫ్ రాదు. సో అది రౌండ్ ఆఫ్ చేసుకోండి 15,000. ఇక మనం నోట్ చేసాం క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ స్టాక్ విత్ కస్టమర్ అని. అదంతా నోట్ చేయకుండా జస్ట్ బ్రాకెట్లో అక్కడ 20,000 డివైడ్ బై 133.33 ఇంటూ 100 చేసినా వచ్చేస్తుంది. అలాగే నోట్ చేయొచ్చు. దా so here entry is for 15,000. Tell me narration. Being closing stock adjusted. మా టఫ్ ఉందేమైనా లేదు కదా, సింపులే కదా. మా ఎగ్జామ్కి ఈ చాప్టర్ నుంచి 5 మార్క్స్ వస్తాయేమో. ఓకేనా? సో మనం ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆర్ ఎల్స్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ పేపర్ అటెండ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఈ యావరేజ్ డ్యూ డేట్లు, అకౌంట్ కరెంట్లు, బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్లు, సేల్ అండ్ అప్రూవల్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చేయాలమ్మా. ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది, తక్కువ టైంలో ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ మార్క్స్ అటెండ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? దెన్ కంప్లీటెడా? చెప్పండి సార్, ఏమైనా డౌటా? ప్రసాద్ ఏడు, కాశీబాయడా? గోవా వెళ్ళాడా? నెక్స్ట్ problem number 2. మా వీకెండ్ సిలబస్ తెలుసు కదా ఈరోజు. ఏంటమ్మా? బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్, యావరేజ్ రేట్, అకౌంట్ కరెంట్ చేయండి. ప్రతి క్వశ్చన్ న్యూ క్వశ్చన్ అమ్మా. ఓకేనా? సింపుల్ టాపిక్స్ కదా, అవునా కదా? సింపుల్ టాపిక్స్, టఫ్ టాపిక్స్, సింపుల్ టాపిక్ అన్నీ న్యూ క్వశ్చన్సే. టు ద ఎక్స్టెంట్ పాసిబుల్ ట్రై చేయండి అమ్మా. ఓకేనా? అది యావరేజ్ డ్యూ డేట్ ఫర్ 8 marks. Average due date is for 8 marks. Account current is for 8 marks. Bill of exchange is for 7 marks. సరిపోయిందా? 9 8 8 16 16 plus 9. Okay, bill of exchange is for 9 marks. 8 plus 8 plus 9 25 కదా. ఓకేనా? క్లియర్? యావరేజ్ రేట్ 8 marks వస్తామా?
and that is the mixture of bill of exchange and average date. ఓకేనా, దెన్ ట్రై చేయండి అమ్మా. కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఉంటే పక్కా చేస్తారు. దెన్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 2. ప్రాబ్లం నెంబర్ 2. H Limited sends out of its goods to dealers on sale or return basis. Sale or return basis. All such transactions are, however, treated as actual sale and a casual transaction, and are passed through the day book already. Day book lo pass chesarama ante debtors to sale ane entry pass ayipoyindi. At the time of sending goods entry entama debtors account debit to sales or else trade receivable to sales untadi kada entry, అది ఆల్రెడీ పాస్ అయిపోయింది. మళ్ళీ ఇక్కడ పాస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదమ్మా, ఆల్రెడీ పాస్డ్ త్రూ సేల్స్ డే బుక్. జస్ట్ బిఫోర్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఇయర్, దట్ ఈస్ 31st December 2022, 200 such goods have been sent to a dealer at 250 each. ఎన్ని goods సెండ్ చేసామమ్మా? 200 goods. Each good sale price is 250. Cost is 200. Ma we send goods, number of goods 200. Each good sale price is 250. Each good cost price is 200 on sale or return, and debited to his account. Nothing but dealer account debit type in them already, and the debtor account already debited, sales account already credited. Of these goods on 31st December 2022, and exactly year end, 50 were returned. 50 were returned. Tell me entry for that 50 goods. Sales return account debit to trade receivables account, or else sales account debit to trade receivables account. Tell me amount enta. 50 into 200 or 50 into 250 50 into 250, that is first entry. And 70 were sold, nothing but 70 accepted. Entry mana vastada? No entry. మొత్తం ఎన్ని సెండ్ చేసాం మనం? 200. In that 200, 70 accepted, 50 rejected. Tell me balance number of units. 80 units. For the other goods, date of return has not yet expired. And time to accept or time to reject is yet to be lapsed. Now we need to pass adjusting entries. N entries among 2 entries. Tell me entry number 1. Sales account debit to trade receivables account. Amount enta? 80 into 250. 80 into 250. How much? 20,000. Next, second adjusting entry. Inventory with customer of sale or return account debit to trading. Andena trading account. Tell me amount. 80 into 200. How much? 16,000. అయిపోయింది. Pass entries. 3 entries. Entry number 1, rejection entry. Entry number 2 entry, adjusting entries. Okay, come on. మా నరేషన్ నేను నోట్ చేయట్లేదమ్మా, మీరు నోట్ చేయండి. ఓకేనా? Journal entries in the books of S Limited. Debit rupees, credit rupees. 31st December 2022.
First A entry pass cheyalama. Goods rejected. How many goods? 50. Each good selling price 250. Tell me total sales return. 750 into 250. How much? 12,500. Entry pass cheyalama. మా సేల్స్ రిటర్న్ నోట్ చేయొచ్చు, సేల్స్ కూడా నోట్ చేయొచ్చమ్మా. ఓకేనా? రిటర్న్ అని చెప్పాం కదా, అక్కడ రిజెక్టెడ్ అని కూడా అనుకోవచ్చు. సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ ఆర్ సేల్స్ అకౌంట్ ఆర్ రిటర్న్ ఇన్వర్ట్స్ అకౌంట్. సో సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ అయినా నోట్ చేయొచ్చు ఆర్ ఎల్స్ డెటార్స్ అయినా నోట్ చేయొచ్చు. హౌ మచ్? 50 into 250, that is equals to 12,500. So that is our first entry. Next, again on 31st December, we need to pass adjusting entries. Tell me first adjusting entry. Sales account debit to trade receivables account for the goods which are pending approval, which are having approval time period pending. Any goods amma? 80 goods. 80 goods ఎలా వచ్చింది? 200 goods sent, minus 50 rejected, 70 accepted. Sales account debit to trade receivables account. Calculation 200 minus 50 minus 70 into 250. And then how much? 20,000. Next, again on 31st December, tell me journal entry. Inventory with customer of sale or return. Inventory with customer of sale or return account debit to trading account. Tell me calculation. 80 into 200. 80 ఎలా వచ్చిందమ్మా? 200 minus 50 minus 70. That is equals to done. Completed. చెప్పండి. Next, problem number 3. Sends gas containers. ఏం సెండ్ చేస్తారమ్మా? Gas containers to dealers on sale or return basis. All such transactions are however treated as actual sales and a casual transaction and are passed through day book. Just before the end of financial year, 100 gas containers which cost them 900 each. ఒకటి ఎంతమ్మా కాస్ట్? 900 have been sent to the dealer on sale or return basis and have been debited to his account at 1200 each. Nothing but 1200 is the sale price of gas container. Total number of gas containers 100. Cost of gas container, sale price of gas container, sale price of gas container 1200. Cost of gas container 900. Number of gas containers 100. Out of this, only 20 gas containers are sold at 1500 each.
Sales are accepted at higher price. Now we need to pass entry for extra 300. For how many gas containers? 20 gas containers. Tell me amount of that entry. 300 into 20. That is equals to 6000. Entry for that. Debtors account debit to sales account. Debtors account debit to sales account. You are required to pass necessary adjustment entries for the purpose of profit and loss account and balance sheet. అంటే ఏం లేవు నార్మల్ ఎంట్రీస్ అడిగారు అంతే. ఓకేనా అంటే సేల్ యాక్సెప్టెడ్ అట్ హయ్యర్ ప్రైస్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. మరి రిమైనింగ్ 80 గ్యాస్ కంటైనర్స్ ఏమైనాయి? రిజెక్ట్ అయినాయా? పోనీ యాక్సెప్ట్ అయినాయా? టైం లిమిట్ కంప్లీట్ అయిందని చెప్పారా? మా టైం లిమిట్ కంప్లీట్ అవుతేనే డీమ్డ్ టు బి యాక్సెప్టెడ్. మరి కంప్లీట్ అయిందని చెప్పారా? నో. సో ఇన్ దిస్ కేస్ వీ నీడ్ టు టేక్ అజంప్షన్ యాజ్ అ టైమ్ ఈజ్ yet to be lapsed. Time is yet to be lapsed. Done? Come on. First, 20 gas containers accepted at higher price. Entry for that, debtors or trade receivables account debit to sales account. Journal entries in the books of Cali company. Date particulars LF debit rupees, credit rupees. Date ఏమైనా ఇచ్చారా? డేట్ నో. పోనీ ఇయర్ ఇచ్చారా? నో. సో ఫస్ట్ మంత్ ఫస్ట్ ఏం పాస్ చేయాలి ఎంట్రీ? మా ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ గూడ్స్ సెండింగ్ ఆల్రెడీ ఎంట్రీ పాస్డ్, అది క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? 20 గ్యాస్ కంటైనర్స్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ యాక్సెప్టెడ్ ఎట్ higher price. Tell me general entry for accepted at higher price. Debtors account debit to sales account. Amount calculation. Accepted price minus invoice price. Accepted price enta 1500. Invoice price enta 1200. So 300 into number of gas containers 20. 300 into 20 how much? 6000. So trade receivables account debit to sales account 1500 minus 1200 into 20 gas containers, total 6000. Being sales accepted at higher price. Next, మా 80 గ్యాస్ కంటైనర్స్ కి అప్రూవల్ వచ్చిందా? పోనీ రిజెక్షన్ వచ్చిందా? దట్ మీన్స్ we need to take assumption that as time to accept or reject is yet to be lapsed, pending, yet to be lapsed. Now tell me general entry. Sales account debit to trade receivables account, first entry. Second entry, inventory with customer of sale or return account debit to trading account. How much? 80 into 1200, that is equals to 80 into 1200 how much?
96,000. Next, last entry. Inventory with customer of sale or return account debit to trading account. My adjusting entries, two entries ఎందుకు వచ్చిన అర్థమైందా? While preparing financial statements, we have to mention correct sales amount and correct stock amount. Sales correct అవ్వాలంటే సేల్స్ డిక్రీస్ చేయాలి, స్టాక్ కరెక్ట్ అవ్వాలంటే స్టాక్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. సో సేల్స్ డెబిట్, ట్రేడింగ్ ట్రేడ్ రిసిబుల్స్ క్రెడిట్, డేటాస్ డిక్రీజ్ చేయాలి కదా. స్టాక్ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే డెబిట్ ఇన్వెంటరీ విత్ కస్టమర్ 2. How much? 80 into 900, that is equals to 72,000. Then completed. Next, same as problem number 3. Same as problem number 3. Okay now. Then next problem of 5. A sends goods on approval to few customers and includes the same in the sales account under casual transaction. On 31st March 2022, very careful, కొంచెం special question ఇది, an important question. On 31st March 2022, the trade receivables balance stood at 1 lakh. మా టోటల్ ట్రేడ్ రిసీవబుల్ బ్యాలెన్స్ అది, ఓకేనా? ఓన్లీ సేల్ ఆన్ అప్రూవల్ డేటార్స్ కదా మా అందరు టోటల్ బిజినెస్ డేటార్స్ ఎంత? 1 lakh, which includes 7,000 goods sent on approval, against which no intimation was received during the year. My total business is datas having value 1 lakh. In that 1 lakh, datas which are dedicated to sale on approval are 7,000. అర్థమైందా క్వశ్చన్? టోటల్ బిజినెస్ డేటాస్ వాల్యూ 1 lakh. In that 1 lakh, 7,000 is related to sale on approval, for which no intimation was received during the year. Intimation వచ్చిందా? No. These goods were sent out at 25% over and above the cost price. And the meaning, if cost is 100, profit is 25, sale is 125. GP ratio ఏమి ఇచ్చాడమ్మా? 25% on a cost. సో 7,000 ట్రేడ్ రిసిబుల్స్ కదా, ఆ 7,000 బైఫర్కేషన్ చూడమ్మా. మిస్టర్ ఎక్స్ అనే పర్సన్కి 4,000 అంట, మిస్టర్ వై అనే పర్సన్కి 3,000. మా క్వశ్చన్ అర్థమైంది ఇప్పటి వరకు? A total business is having datas of 1 lakh. In that 1 lakh, 7,000 is related to sale on approval. That 7,000 is related to X is 4,000, Y is 3,000. At the end of the year, intimation వచ్చింది. The time to accept or reject is yet to be lapsed. Yet to be lapsed. Mr. X sent intimation of acceptance on 30th April. 30th April. That means that is after the financial year. After financial year, accept చేసే ఎంట్రీ రికార్డ్ చేయాలా? నో ఎంట్రీ రికార్డ్ చేయాలి. టెల్ మీ ఎంట్రీ. మిస్టర్ ఎక్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్, డెటర్ నేమ్ ఉంది కదా ఇక్కడ. నెక్స్ట్, మిస్టర్ వై రిటర్న్ ద గూడ్స్ ఆన్ 10th April. ఎంట్రీ ఏమైనా వస్తుందా? నో. మేక్ ద అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీస్ అండ్ షో హౌ దీస్ ఐటమ్స్ విల్ అపియర్ ఇన్ ద balance sheet, and show how these items will appear in the balance sheet as on 31st March 2022. Show also the entries to be made during April 2022. Value of closing inventory
as on 31st March 2022 was 60,000. ఇయర్ ఎండ్కి 60,000 క్లోజింగ్ స్టాక్ ఉందంట బిజినెస్లో. మరి 31st మార్చ్కి రిసీట్ ఆఫ్ అప్రూవల్ వచ్చిందా మనకి? నో. అంటే అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీస్ ఏం చేయాలమ్మా? సేల్స్ డిక్రీజ్ చేయాలి, డేటాస్ డిక్రీజ్ చేయాలి, స్టాక్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన 60,000 కరెక్టా? నో. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మనం స్టాక్ని యాడ్ చేయాలి. అండ్ యాడ్ చేసిన స్టాక్ ఎక్కడ చూపించాలమ్మా? బ్యాలెన్స్ షీట్. బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఇప్పుడు 2 అడ్జస్ట్మెంట్ చూపించాలి మనం. ఒకటి ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్, ఇంకోటి క్లోజింగ్ స్టాక్. దెన్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి, ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ కూడా చూపించాలి. ఓకేనా? క్లియర్? We are discussing a topic called sale on approval or a return basis. Sale on approval or return basis. Problem number 5 try chesara. Problem number 5. Chudam okkasari. A sent out goods on approval to few customers. Chudam. A sends out a goods on approval to few customers and includes the same in the sales account. And he treated it as a casual sale transaction. On 31st Varun, on 31st March 2022, the trade receivable balance stood at 1 lakh rupees. Total trade receivables of the business sum and the 1 lakh, which includes 7,000 goods sent on approvals. In that, the trade receivable balance of rupees 1 lakh, 7,000 balance of trade receivables related to a goods sent on approval, which no intimation was received during the year. And at the end of the year, intimation vachinda? No. That is a response pending, which may be either accepted or rejected. Response pending lo undamu. Pone time limit complete ayinda? No. If time limit is completed, we should treat it as a deemed sale. We should treat it as a completed sale. Sale complete అని assumption తీసుకున్నాం. The time limit pending ఉంటే ఏం చేయాలమ్మా? Sale complaint తీసుకోవచ్చా? No. So in such a case, we need to pass adjusting entries. Number of adjusting entries? 2 entries. One entry is for cancellation of sales. Another entry is for inventory with the customer of a sale or return. These goods were sent out at 25% over and above cost price. That means if cost is 100, sale price is 125. My trade receivable 7,000 is sale price or cost price? Sale price. 7,000 sale price or cost price? Sale price. But that 7,000 is to X 4,000 and to Y is 3,000. X 4,000 and Y is 3,000. Mr. X sent a intimation of acceptance on 30th April. 30th April, that is after the end of a year. Nothing but next accounting year. Next accounting year. Next accounting year. Accepted or rejected? Accepted. But tell me journal entry for acceptance. Entry వస్తుందా? No entry? No entry ఎప్పుడు వస్తుందా? If accepted within a year. If accepted within a year. Mr. X ఎప్పుడు accept చేశారమ్మా? Next accounting year. That means at the end of the year, that is 31st March, we already passed the entry for a cancellation of sales. Cancellation of sales entry pass అయిపోయిందాం. ఇప్పుడు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్లో he accepted. In next year, X accepted. Now again we need to pass sales entry. That is trade receivables account debit to sales. X account debit to sales. And Mr. Y returned the goods on 10th April. One of the customer rejected, and we already passed a goods rejected entry at the end of the year. Should we again need to pass any other entry? No, because already sale cancel అయిపోయింది. Make the adjustment entries and show how these items will appear in the balance sheet as on 31st March 2022. Show also the entries to be made during April. Adjusting entries and year end entries. At the same time, he asked to pass entries in the month of April 2022 also. So value of closing inventory as on 31st March 2022 is 60,000. ఏం చేయాలమ్మా? ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్. మా బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటే నాట్ ఫుల్ బ్యాలెన్స్ షీట్. నాట్ ఫుల్ బ్యాలెన్స్ షీట్. సో జస్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఇన్వెంటరీ అండ్ ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ ఈ రెండు ఎలా ఉంటే చూపించాలి. హౌ ఇట్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ వి షుడ్ షో.
extract of balance sheet. Done. Note చేయడమా. Journal entries in the books of A. Problem number 5. Journal entries in the books of A. మా స్టార్టింగ్లో ఎంట్రీస్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు వి రిటర్న్ 2 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఒకసారి చూడండి మా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఇఫ్ కస్టమర్ accepted goods after the end of financial year, in such a case we need to pass entry trade receivables to sales or debtors to sales. If rejected, no entry. Reason endem already at the end of the year we cancel the entry. First column date of transaction and the second column is particulars LF debit amount credit amount. Now 31st March or 31st December? 31st March. So 31st March 2022. We need to pass adjusting entries. In that adjusting entries, first adjusting entry cancellation of sales. ఎంత క్యాన్సిల్ చేయాలి? 1 lakh క్యాన్సిల్ చేయాలి, 7,000 క్యాన్సిల్ చేయాలి. 7,000. Tell me entry for cancellation of sales. Sales account debit to trade receivables account. Sales account debit to trade receivables account. Sales account debit to trade receivables account. How much? 7,000. ఇక్కడ బ్రాకెట్లో మెన్షన్ చేయడమా x 4,000 and y 3,000. x 4,000 and y 3,000. Instead of passing sales to trade receivables, we can also pass sales account debit to x account to y account. To x account 4,000, to y account 3,000. Next, again on 31st March 2022, now we should pass entry for inventory with customer of sale or return account debit to trading account. No, Janama. Inventory with customer of sale or return account debit. Inventory with customer of sale or return account debit to trading account. How much? Cheppandi. My given percentage is 25% on cost and given sale price is 7,000. Now we need to find cost of those goods. 7,000 into 100 divided by 125. 5,600. Sale price నుంచి కాస్ట్ ప్రైస్ కన్వర్ట్ చేయాలమ్మా. Sale price is 7,000. GP ratio is 25% on a cost. If cost is 100, profit is 25. Sale is 125. Given sale price is 7,000. For 125 it is equals to 7,000, and for her 100 how much? 7,000 divided by 125 into 100. My calculations మనం కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ క్యాలిక్యులేషన్ నేర్చుకున్నాం మనం. ఓకేనా? నెక్స్ట్
transaction account. Tell me next date of transaction. 10th April. Mr. Y rejected goods. 10th April, Mr. Y return goods. Any entry? No entry. So no need to mention. Next, 30th April. Mr. X accepted the goods. Now tell me journal entry. Debtors account debit to sales account, or else trade receivables account debit to sales account, or else X account debit to sales account. So 30th April 2022. అలర్ట్గానే ఉన్నారు. కవర్ డ్రైవ్. సో ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ అకౌంట్ డెబిట్, మా బ్రాకెట్లో ఎక్స్ అని మెన్షన్ చేయడం, టు సేల్స్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 4,000. So these are the journal entries. Along with these journal entries, they are asked to prepare a balance sheet extract. Balance sheet extract. Hyper entries, sir. Liabilities, amount, assets, amount. మనం ఫుల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చేయట్లేదమ్మా, ఓన్లీ ఎక్స్ట్రాక్ట్. ఓన్లీ ఐటమ్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు సేల్ అండ్ అప్రూవల్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో హౌ ఇట్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ వీ హ్యావ్ టు షో. సో ఫస్ట్ trade receivables. How much? 1 lakh. From this amount we need to deduct how much? 3,000 7,000? 3,000 7,000? My balance sheet extract need to be prepared on year end, 31st March. My 4,000 sale completed on 10th April. We need to prepare balance sheet on 31st March. 31st March, any accepted goods in that 7,000? No. That means total 7,000 entry. Cancel, right? Debtor decrease అయింది కదా ఇక్కడ ఫస్ట్ లో. ట్రేడ్ రిసీవబుల్ డిక్రీజ్, రైట్? క్రెడిట్ అయిందంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? డిక్రీజ్ చేసాం. 7,000 టోటల్ 7,000 డిక్రీజ్ చేశారు కదా, 4,000 డిక్రీజ్ చేశారా? 7,000. So that means here we need to deduct 7,000 from trade receivables. $93,000. Next, closing inventory given balance is 60,000. Now for that 60,000 we need to add back or deducted? Add back how much? 5,600. Only cost of inventory, right? Nandini amma నీ పేరు ఎంత యాడ్ చేయాలి? క్లోజింగ్ స్టాక్ how much? Given amount is 60,000. Add inventory with customers. 5,600. That is equals to 65,600. అంతే అమ్మ. జస్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఎలా ఉంటుందో చూపించాలి అంతే. దెన్
కంప్లీటెడా? బ్యాలెన్స్ టాలీ చేయాల్సిన అవసరం లేదమ్మా. క్యాపిటల్ అదర్ లయబిలిటీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? నో. ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటే ఏంటమ్మా? నాట్ ఫుల్ అని. Then, so with this we completed type 1. Total sale and approval అనుకున్నారా? Only type 1, that is casual transactions. And next, note heading. ఏంటమ్మా పవన్ డౌటా? మా బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ యాజ్ ఆన్ 31st March. 10th April రిజెక్ట్ అయింది, 30th April సేల్ అయిందమ్మా. అది మనకు సంబంధం లేదు. ఓకేనా? డన్. నెక్స్ట్ నోట్ హెడింగ్ అకౌంటింగ్ ఫర్. మరి నోట్ చేశారా బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్? నెక్స్ట్ accounting for sale on approval or return when goods sent to customers frequently. When goods sent to customers frequently. If at all transactions are in the nature of frequent transactions and not numerous and not very less, in between. ఈ కేసులో ఏం చేయాలంటే we need to prepare a book. In that book it should contain total goods sent to different customers along with their names, and total goods rejected by those customers, and total goods accepted, and balance. We need to maintain a record of total goods sent, total goods accepted, or total goods rejected, and pending approval. Entries pass చేయకుండా we need to maintain a record. Suppose example A, B, C, D, E, F, total 6 customers. So 6 customers కి సెండ్ చేసిన goods record maintain చేయాలి. And then in that 6 customers, A and B and C are rejected goods, and we need to maintain that rejected goods record. And E, D and E accepted goods, we need to maintain that accepted goods record. And person F pending approval, even that should also be maintained. Total sent, returned, accepted, pending, balance. After completion of preparation of book, now we need to pass entries, only 2 entries. One entry for goods accepted, and one entry for stock lying with customer. And only 2 entries. అందరికి కలిపి ఒకటే ఎంట్రీ అమ్మా. Suppose example person A, B, C, D, 4 members are accepted. Here we need to pass entry A account debit, B account debit, C account debit, D account debit to sales, or else trade receivable account debit to sales account. And for stock lying with customers entry, same, stock lying with customers of sale or return account debit to trading. Only 2 entries, but we should maintain record of all the situations. Transaction, goods sent record maintain cheyali, goods return record maintain cheyali, goods accepted record maintain cheyali, at the same time balance. Okay na? Entries మాత్రం 2 entries అమ్మా. ఎన్ని transactions అయినా 2 entries. Irrespective of number of transactions, we need to pass only 2 entries. First entry is trade receivables to sales. Second entry is stock lying with customer account debit to trading account. Then note చేయడము. Under this method,
a record of goods sent, a record of goods sent is maintained in a specially ruled sale or return journal or sale or return daybook. Both are same. Sale or return journal or else sale or return daybook. No genoma format. ఫార్మాట్ మా ఫస్ట్ నేను కంప్లీట్ చేసినది అప్పుడు మీరు చేయండి వెరీ కేర్ఫుల్. First one, goods sent on approval. ఏంటి goods sent on approval. First column is date on which goods were sent. A second column is particulars. In these particulars we should maintain a name of the customers, just the name of the customers. Next column is amount. And next a second main column is goods returned. Goods returned. In that first column, date of return of goods. A second column, person who is returning goods, that is particulars. And the last column is amount of goods returned. And suppose example 10,000 send chesam. In that 10,000 maybe one person may accept 5,000, may accept reject 5,000. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ అమౌంట్ ఓన్లీ రిజెక్టెడ్ అమౌంట్ మాత్రం నోట్ చేయాలి, ఓన్లీ రిజెక్షన్ అమౌంట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ కాలమ్ ఇస్ గూడ్స్ అప్రూవ్డ్. ఓకేనా, గూడ్స్ అప్రూవ్డ్, మా యాక్సెప్ట్ అయినా అనొచ్చు. ఓకేనా, గూడ్స్ అప్రూవ్డ్. ఫస్ట్ కాలమ్ ఈజ్ డేట్ ఆఫ్ అప్రూవల్. యాక్చువల్లీ యాక్సెప్టెడ్ అని నోట్ చేసామన్నమ్మా. First column is date of approval and the second column is person who is approved, particulars. Last column is amount and ultimate last column is balance. మా ఇంటి మాది ఫార్మాట్ అది. కమాన్ నోట్ చేయండి ఫార్మాట్. మా జస్ట్ ఫార్మాట్, మనం అక్కడ ఏం నోట్ చేయట్లేదు, జస్ట్ ఫార్మాట్ నోట్ చేయండి. సేల్ ఆర్ రిటర్న్ డే బుక్. సేల్ ఆర్ రిటర్న్ డే బుక్.
ఫార్మాట్ ఆఫ్ సేల్ ఆర్ రిటర్న్ డే బుక్. కంప్లీట్ అయిందా? త్వరగా కంప్లీట్ చేయండి. మీరు ఎగ్జామ్ అందరు బ్లాక్ పెన్ తో నోట్ చేస్తున్నారు కదా? వెరీ గుడ్. మా ఫాస్ట్ కంప్లీట్ చేయండి, ఈరోజు అయిపోవాలి సేల్ అండ్ అప్రూవల్. (11:45) వరకు కదా పీరియడ్? 11:30 10కి స్టార్ట్ చేసాం కదా మనం క్లాస్. 10:20కి స్టార్ట్ అయింది క్లాస్ ఈరోజు. 10:17కి స్టార్ట్ అయిందమ్మా. ఓకే, 17 minutes ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటాలే. దెన్ నేను ఫ్రీ లేనమ్మా, వేరే క్లాస్. నాకు ప్రాబ్లం ఉంటుందమ్మా. డన్. ప్రాబ్లం కేస్ నెంబర్ 2లో మనకి ప్రాబ్లమ్స్ లేవమ్మా. ఓకేనా? సో మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేయాలి ప్రాబ్లమ్ని. సార్ నోట్ జర్నల్ ఎంట్రీస్. జర్నల్ ఎంట్రీస్ journal entries. First one, for goods approved. For goods approved, push the end amma. No entry. No entry. At the time of sending goods ఏమైనా ఎంట్రీ పాస్ చేసాం మనము? నో, ఎప్పుడే కదా ఫస్ట్ పాస్ చేసేది ఎంట్రీ. గూడ్స్ అప్రూవ్డ్. ఫర్ దట్ ఎంట్రీ ఈస్ ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. మా ఎంట్రీ టు బి పాస్డ్ ఫర్ దిస్ అమౌంట్. టోటల్ ఆఫ్ గూడ్స్ అప్రూవ్డ్ కాలం. ఆ కాలంలో ఏ అమౌంట్ ఉందో ఆ అమౌంట్కి ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. Trade receivables account debit to sales account. Next, second transaction, that is second entry, is for balance goods. For balance goods. Inventory with customer of sale or return account debit to trading account.
This entry is to be passed for this amount. But my care should be taken while passing entry. Here we need to write amount of cost. In some questions they'll give NRV. NRV, net realizable value. In such a case we need to compare cost with NRV, whichever is lower should be passed. ఈ క్వశ్చన్ కే కదమ్మా ఫస్ట్ మనం సాల్వ్ చేసిన 5 క్వశ్చన్స్ కూడా ఇన్ కేస్ ఇఫ్ క్వశ్చన్ స్పెసిఫైస్ NRV, if it is lower than cost, then we should take a NRV, cost or NRV. Wherever inventory is accounted in the accounting, it should be at cost or NRV, whichever is lower. Always cost or NRV, whichever is lower. NRV question లేకపోతే 0 అని తీసుకోద్దమ్మా. Cost itself considered as lower than NRV. Done. So you can note చేయడమ్మా. అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీ కదా అది. అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీలో ఫస్ట్ కేసులో సేల్స్ క్యాన్సిల్ చేసామమ్మా. సెకండ్ కేసులో సేల్స్ క్యాన్సిల్ చేసా నెసరీ ఉందా? నో, బికాస్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సెండింగ్ గూడ్స్ ఏమైనా ఎంట్రీ పాస్ చేసామా? నో. Cost NRV, whichever is lower. Done. Note example. Example on channel. From the following information, from the following information prepare sale or return day book, and pass required journal entries. Make a bracket note చేయడమా. Goods sent at cost plus 25%. And the meaning ఏంటమ్మా? Profit is 25% on a cost. Sale is equals to 125. Cost is equals to 100. Very good. No janama. First one. Goods sent. Customer A 10,000. Customer B 20,000. Customer C 30,000. Customer D 10,000. Customer E 5,000. Customer F 10,000. Happy? Next. Goods rejected. Customer A 2,000 rejected amma. Total we sent 10,000. In that 10,000 customer A rejected 2,000. Next customer B
4,000 rejected. 4,000 rejected. Next customer C చెప్పండి. 6,000 rejected. అంతే. డి రిజెక్ట్ చేయలేదు, ఈ రిజెక్ట్ చేయలేదు, ఎఫ్ రిజెక్ట్ చేయలేదు. ఓకేనా? సో వాళ్ళు ఏం రిజెక్ట్ చేయలేదమ్మా. ఓన్లీ ఏ, బి అండ్ సి ఆర్ రిజెక్టెడ్ అండ్ దట్ 2,000, 4,000 and 6,000. నెక్స్ట్ goods accepted. Customer A 8,000. Customer B 10,000. My total we sent 20,000. In that 20,000, customer B rejected 4,000, 10,000 accepted for balance pending approval. Okay, now. Next, customer C accepted 20,000 and customer D accepted 5,000. That's it. Okay, now. So the information we need to prepare sale or return day book. After that, journal entries. Come on, fast. Everything prepare cheyadama sale or return day book. Date of transaction question la unda? No. In such a case, we should take serial number. Tell me, goods sent on approval. My date or serial number. First, customer A, how much? 10,000. In that 10,000, how many goods he rejected? 2,000. చెప్పండి. Yes. So return A 2,000. How many goods accepted? Accepted 8,000. Balance nil. Next, number 2. Name of the customer B. Total goods sent how much? 20,000. In that 20,000, how many goods rejected? 4,000. How many goods accepted? 10,000. Tell me balance number of goods. 6,000 election ma question la ichara? No.
Total goods sent minus accepted minus rejected. Next, C, total 30,000. In that 30,000 he rejected, 6,000 he accepted. Tell me balance. 4,000. Next, D, total goods sent 10,000. Any rejections? No. Any accepted? Yes. How many? Now tell me balance. Next, customer E, total sent 5,000. Any goods accepted? Any goods returned? No. Total balance 5,000. Next, customer F, total. Any goods returned or accepted? No. So total goods sent on approval total column చేయండి, total చేయండి, total amount column, accepted amount column, balance amount column. Total sent how much? 85,000. In that total 85,000 are rejected 12,000, accepted balance 30,000. Now we need to pass number of entries, 2 entries. One entry for goods approved and another entry for goods balance number of goods. Tell me journal entry for goods approved. Trade receivables account debit to sales account. మాకు ఏ అకౌంట్ డెబిట్, బి అకౌంట్ డెబిట్, సి అకౌంట్ డెబిట్, డి అకౌంట్ డెబిట్ నోట్ చేయాల్సిన అవసరమా? ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ బ్రాకెట్ నోట్ చేయండి యాజ్ పర్ సేల్ ఆర్ రిటర్న్ డే బుక్. గుర్తుంది ఎక్కడైనా ఇలా చేసామని? సబ్సిడరీ బుక్స్, సబ్సిడరీ బుక్స్లో పర్చేస్ అకౌంట్లో డెబిట్స్ టు సండ్రీ క్రెడిటార్స్ అని నోట్ చేసాం యాజ్ పర్ పర్చేస్ బుక్. ఇండివిజువల్గా ఎంట్రీ పాస్ చేసామా? నో. లైక్ విస్ హియర్ ఆల్సో we need to pass entry for total amount. Trade receivables account debit to sales account and total amount is 43,000. అక్కడ బ్రాకెట్లో ఏం మెన్షన్ చేద్దాం? యాజ్ పర్ సేల్ ఆర్ రిటర్న్ డే బుక్, సేల్ ఆర్ రిటర్న్ డే బుక్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఎంట్రీ trade receivables account debit to sales account, that is 43,000. మా నెక్స్ట్ వీక్ సిలబస్ తెలుసా? అకౌంట్ కరెంట్, సేల్ అండ్ అప్రూవల్, కన్సైన్మెంట్. అకౌంట్ కరెంట్, సేల్ అండ్ అప్రూవల్, కన్సైన్మెంట్. ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ స్టార్ట్ కన్సైన్మెంట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ tell me inventory with customers amount 30,000. But that 30,000 is sale price. Now we need to convert that sale price into cost price. ఎలా వస్తాము? 30,000 into 100 divided by 125.
How much? 24,000. With this, we completed method number 2. Complete అయిందా? మా సింపుల్ చాప్టర్ కదా, టఫ్ ఉందా చాప్టర్? మా బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ నుంచి అన్ని సింపుల్ చాప్టర్స్. బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్, యావరేజ్ రేట్, అకౌంట్ కరెంట్, సేల్ అండ్ అప్రూవల్ అండ్ నెక్స్ట్ కన్సైన్మెంట్. ఫర్ దీస్ 5 టాపిక్స్ యూ విల్ గెట్ 30 to 35 మార్క్స్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్. 30 to 35 మార్క్స్ ఎగ్జామ్కి వస్తాం. పాస్ అవ్వాలంటే మెయిన్ ఫోకస్ చేసిన ఈ టాపిక్స్. ఓకేనా? సేల్ అండ్ అప్రూవల్ ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ ఉంటుంది 5 మార్క్స్. బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ ఉంటుంది 8 మార్క్స్, 5 to 8 మార్క్స్. యావరేజ్ అకౌంట్ కరెంట్ 5 మార్క్స్. కన్సైన్మెంట్ 8 to 10 మార్క్స్. సో 28 నుంచి 35 మార్క్స్ వరకు వస్తాం. ఈజీ టు పాస్. అండ్ depreciation, rectification of errors, bank reconciliation. For those 3 topics, 20 marks. 55 marks అయిపోయింది, 50 to 55. Single and financial statements, not for profit organization, partnership. For these 3 topics combinedly, 35 to 45 marks. 35 marks. Okay na? Company accounts, mandatory 15 marks. And for total theory, 8 marks. True or false, 12 marks. Total paper 128 or 124 marks. In that 124 we should write 100 marks. 50 pass. ఇంకెందుకు భయం? అంతే కదా. మా ప్రతి టాపిక్లో 50% నాలెడ్జ్ ఉంటే పాస్. అంతే కదా. అన్ని టాపిక్స్లో 50% నాలెడ్జ్ ఉంటే పాస్ అయిపోవచ్చు కదా. అండ్ మీకు కొన్ని టాపిక్స్ 100% నాలెడ్జ్ ఉంది, లైక్ సేల్ అండ్ అప్రూవల్, యావరేజ్ రేట్, బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్, బిఆర్ఎస్, అకౌంట్ కరెంట్, డిప్రిసియేషన్. ఓకే. దెన్ నెక్స్ట్ నోట్ హెడింగ్ అకౌంటింగ్ ఫర్ సేల్ ఆన్ అప్రూవల్ ఆర్ రిటర్న్ when goods sent to customers numerously. When goods sent to customers numerously. అంటే more than 90% of the transactions of the business is dealing with sale on approval transactions. నోట్ చేశారా? ఒకసారి చూడమ్మా. కేస్ 1 స్టార్ట్ చేయొచ్చా? ఇమాజిన్ చేసుకోండి, ఇన్ ఏ బిజినెస్ టోటల్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 100 transactions. In that 100 transactions, 2
or 3 transactions are sale and approval transactions. అప్పుడు కేస్ 1 అప్లికబుల్, కేస్ 2, కేస్ 3. కేస్ 1 that is frequent transaction. Even though thus 2 or 3 transactions are approval transaction, we should treat it as a casual sale transaction and entries pass చేస్తాం. ఇఫ్ రిజెక్ట్ అయినా రిటర్న్ అయినా కానీ ఏం చేస్తామో జస్ట్ అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేసుకొని సెట్ చేసుకుంటాం బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ని. అంతేనా? అంతే కదా. మోర్ దెన్ 90% సపరేట్ కేసు అమ్మా. సో ఒక 30 or 40 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇన్ సచ్ కేస్ వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ ఏ రికార్డ్ ఫర్ టోటల్ గూడ్స్ సెంట్, గూడ్స్ అప్రూవ్డ్, గూడ్స్ రిటర్న్ అండ్ బ్యాలెన్స్. అండ్ వీ నీడ్ టు పాస్ ఓన్లీ ఎంట్రీస్ ఫర్ గూడ్స్ అప్రూవ్డ్ అండ్ బ్యాలెన్స్ గూడ్స్. బిజినెస్లో ఉన్న 100 ట్రాన్సాక్షన్ 99% అన్ని సేల్ అండ్ అప్రూవల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అమ్మా. ఇన్ సచ్ ఏ కేస్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సెండింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ కన్ఫర్మేషన్ ఎంట్రీ పాస్ చేసుకొని, రిటర్న్ అయితే యాక్సెప్ట్ అయితే నో ఎంట్రీ, రిటర్న్ అయితే రిజెక్షన్ ఎంట్రీ, ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ పెండింగ్ అప్రూవల్ అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీస్. ఎన్ని ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి? ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్ అంటే అన్ని ఎక్కువ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి, అన్ని డబల్ ట్రిపుల్ వస్తాయి. అవునా కదా. సో దట్స్ ద రీజన్ వై అండర్ కేస్ నెంబర్ 3 we need to maintain 2 types of books. 2 types of books. One book is for a rough book. After finalizing the goods accepted, we need to pass that accepted entry in our main book. అర్థమవుతుందా? సో రఫ్ బుక్ మెయింటైన్ చేయాలమ్మా. టోటల్ గూడ్స్ సెంట్కి we need to pass entry in rough book. After accepting, now we need to cancel entry in rough book and pass entry in our main book. Class notes. Okay na. మా గూడ్స్ యాక్సెప్ట్ అయినా రిజెక్ట్ అయినా రఫ్ బుక్లో ఎంట్రీని క్యాన్సిల్ చేయాలి. ఫర్ యాక్సెప్టెడ్ మెయిన్ బుక్లో ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. ఓకేనా. రఫ్ బుక్ మెయిన్ బుక్ అని చెప్పాకమ్మా, నేమ్స్ చేంజ్ చేద్దాం. ఓకేనా. రఫ్ బుక్ నథింగ్ బట్ మెమరాండమ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఏంటమ్మా? Memorandum books of accounts. Main book nothing but regular books of accounts. Memorandum books of accounts and regular books of accounts. In regular books of accounts we should pass entry only if customer accepted the goods. Only if customer accepted the goods. And last adjusting entry should also be passed in regular books only. That means in regular books only 2 entries. One entry is for goods accepted, another entry is for stock with customer account debit to trading account. Remaining all transactions should be recorded in memorandum books. Okay na? Come on. Maintain 3 columns. One column is for transaction, second column is for memorandum books, third column is for regular books. మా మెమరాండమ్ బుక్ అంటే రఫ్ బుక్. అందులో ఫైనలైజ్ అయిపోయిన తర్వాత మెయిన్ బుక్లో నోట్స్ చేయాలి. దెన్ first column is for transaction. A second column is for memorandum books of accounts. మెమరాండమ్ బుక్స్ అండ్ చెప్పండి రెగ్యులర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్.
మా టైం 11 అయింది. 9 minutes ఫర్ జర్నల్ ఎంట్రీస్, 10 minutes ఫర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. 20 minutesలో అయిపోవాలి. డన్. ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్, గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ అప్రూవల్. సేల్ కంప్లీట్ అయిందా? నో, జస్ట్ వి సెండ్ గూడ్స్ ఆన్ అప్రూవల్. సేల్ కంప్లీట్ అయితే ఎక్కడ నోట్ చేయాలమ్మా? రెగ్యులర్ బుక్. సేల్ కంప్లీట్ అయిందా? నో. నౌ వి నీడ్ టు పాస్ ఎంట్రీ ఫర్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ మెమరాండమ్ బుక్స్, అండ్ దట్ ఎంట్రీ ఈజ్ trade receivables account debit to sale or return account. New ledger account. Sale or return account. That is a temporary account opened only in memorandum books. No entry in our regular books. That is about first transaction. And next, second transaction, goods returned by customers. Goods returned by customers. Michael Joindi. At the time of sending, any entry is passed in regular books? No. At the time of rejection? No need. No entry in regular books. Now, entry in memorandum books. Tell me. Sale or return account debit to trade receivables. Cancellation of already passed entry. Next, transaction number 3. One note chesara 2 transactions. Next, transaction number 3, that is goods accepted by customers. Now tell me journal entry. Regular books lo entry endamma? Trade receivables account debit to sales account. Sale or return account? No, sales account. Entry in the books of memorandum books? No entry. Cancellation entry. At the time of sending, we already passed entry for trade receivables to sales. Now at the time of acceptance, already a regular books lo entry pass chesam. But rub book lo original entry undi kada at the time of sending, that we need to cancel. Now tell me journal entry. Sale or return account debit to trade receivables. For goods accepted or for goods rejected, same entry in the books of memorandum. In memorandum books, adi accept aina reject aina memorandum books lo entry cancel cheyali. If it is accepted, original entry need to be passed in regular books. If it is rejected, no need to pass any entry in regular books. Okay na? Done. So entry, sale or return account debit to trade receivables account. Sale or return account debit to trade receivables and account. And last, for closing stock. చెప్పండి. మెమరాండం బుక్స్ లో ఎంట్రీ వస్తుందా? చెప్పండి.
మెమరాండమ్ బుక్స్లో ఎంట్రీ ఏమైనా వస్తుందా? నో ఎంట్రీ మా, బికాస్ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ బేస్డ్ ఆన్ రెగ్యులర్ బుక్స్, నాట్ మెమరాండమ్ బుక్స్. అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీ ఎందుకు పాస్ చేస్తాం మనం? టు ప్రిపేర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, టు గెట్ అ కరెక్ట్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్, టు గెట్ కరెక్ట్ ఫైనాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్. ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ప్రిపేర్ చేయడానికి, ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. టు ప్రిపేర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ వి విల్ యూస్ మెమరాండమ్ బుక్సా రెగ్యులర్ బుక్సా? రెగ్యులర్ బుక్స్. రెగ్యులర్ బుక్సే కదా. సో మెమరాండమ్ బుక్స్లో అడ్జస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? నో నీడ్. we need to adjust only in regular books. Tell me journal entry. Inventory with customers of sale or return account debit to trading account. But while passing this entry, we need to calculate cost. We need to calculate cost. Okay, now done. మా బ్రాకెట్లో చేయడం అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీ. Adjusting entry done. So with this we completed journal entries. 9 minutes, exact 8 minutes. Now problem, the last problem of the topic, that is problem number 6. Come on. A firm sends goods on sale or return basis. Sale or return basis. Customers having the choice of returning the goods within a month. So time period endama 1 month. During May 2022, the following are the details of the goods sent. Following are the details of the goods sent. Date 2nd May, 8th May, 12th May, 18th May, 20th May, 27th May. Customer names PBQDER. Sir, PQRST and touch ka sir. PBQDER. Enma R. Value 15,000, 20,000, 28,000, 3,000, 1,000, 26,000. Within the stipulated time, that means within time allowed, P and Q return the goods. That means P and Q return the goods. B, D and E signified that they have accepted the goods. So B, D and E are accepted the goods. But F are pending. Even accepted or rejected. That means that is a pending balance. Show in the books of firm. Sale or return ledger account. Sale or return ledger account. మనకు ఆల్రెడీ ఎంట్రీస్ తెలుసమ్మా, తెలుసా తెలీదా? ఎస్ సార్. అండ్ కస్టమర్ పి అకౌంట్. కస్టమర్ పి అకౌంట్ ఫర్ సేల్ ఆర్ రిటర్న్ ఆన్ 15th June. On 15th June. ఓకేనా? 2 లెజర్ అకౌంట్స్ అడిగారమ్మా క్వశ్చన్లో. లెజర్ అకౌంట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we need to have idea about journal entry. Tell me journal entry for total goods sent.
ట్రేడ్ రిసేబుల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్ ఆర్ రిటర్న్ అకౌంట్. అంటే సేల్ ఆర్ రిటర్న్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ బై ట్రేడ్ రిసేబుల్స్. బై ట్రేడ్ రిసేబుల్స్. నెక్స్ట్ P and Q, return the goods. Tell me journal entry. Sale or return account debit to trade receivables. Bracket lo returned. Sale or return account lo debit side to trade receivables. Next B, D and E, accepted goods. Tell me entry. Sale or return account debit to trade receivables. Again sale or return account debit side to trade receivables, accepted. Original books entry mostama. ట్రేడ్ రిసీబుల్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. మనకు అది రిలవెంట్ ఇక్కడ? నో, బికాస్ క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్ టు ప్రిపేర్ ఓన్లీ సేల్ ఆర్ రిటర్న్ లెడ్జర్ అకౌంట్. సేల్ ఆర్ రిటర్న్ లెడ్జర్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ కస్టమర్ పే అకౌంట్. వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ అమ్మా. ఓకేనా, కమాన్ స్టార్ట్ చేయండి. ఎన్ని లెడ్జర్స్? 2 లెడ్జర్స్. Ma, so previously we discussed case number 2, sale or return day book, right? Ma, under case 3 also they have to maintain a record of all goods sent, goods accepted, goods rejected, balance. For goods sent, pass entry in memorandum books. For goods rejected, pass entry in memorandum books. For goods accepted, pass entry in memorandum books as well as regular books. Case 3 లో sale or return day book కూడా ప్రిపేర్ చేయాలమ్మా. Sale or return day book. By seeing sale or return day book, we need to pass entries. Total goods sent A, B, C, D, E, F. Total 85,000, right? So trade receivables account debit to sale or return account 85,000. అంటే కేస్ 2లో ఏదైతే బుక్ మెయింటైన్ చేస్తున్నామో సేమ్ బుక్ ఆల్సో నీడ్ టు బి మెయింటైన్ ఇన్ కేస్ 3 ఆల్సో. బట్ అడిషనల్ పాయింట్స్ ఏంటమ్మా, ఇక్కడ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి ఫర్ ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్. కేస్ 2లో ఏంటమ్మా, only entries to be passed for good accepted and balance. But under case 3, goods sent ki entry pass cheyali, goods accepted ki entry pass cheyali, goods returned ki entry pass cheyali, balance kuda entry pass cheyalam. Okay na. But goods sent ki entry ekkada pass cheyalamma? Memorandum books. Goods rejected entry memorandum books. Goods accepted both memorandum as well as regular. For closing stock only regular books. Done? Okay na. Sale or return account. Then come on. First total goods sent, how much? How much total goods sent? 15,000 plus 20,000 plus 28 plus 3,000 plus 1,000 plus 26,000, 93,000. Tell me entry for that. Trade receivables account debit to sale or return account. Debit side credit side? చెప్పండి, ఏమన్నా నోట్ చేయాలి? బై ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్. డేట్ ఏమి వేయాలి? డేట్.
డేట్ ఎప్పుడు వేయాలి? 15th జూనా? మే ఎండ్, మే ఎండ్ ఆర్ ఎల్స్ దట్ ఇయర్ ఎండ్. మనం సేల్ ఆర్ రిటర్న్ ఎప్పుడు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం అప్పుడు నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? టోటల్ చేస్తాం, టోటల్ అమౌంట్కి పోస్టింగ్ ఇస్తున్నాం మనం ఇక్కడ. సబ్సిడరీ బుక్స్ ఉంది, సబ్సిడరీ బుక్స్లో పర్చేస్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ 2 సన్డ్రీ క్రెడిటర్స్ అని నోట్ చేస్తాం కదా. 2 సన్డ్రీ క్రెడిటర్స్ డేట్ ఏం నోట్ చేస్తామమ్మా? ఏ రోజు అయితే పోస్టింగ్ ఇస్తున్నాం ఆ రోజు. ఇక్కడ ఏం చెప్పారమ్మా? పర్టికులర్ డేట్ ఇచ్చారా? నో. ప్రిపేర్ సేల్ ఆర్ రిటర్న్ అకౌంట్ అంటున్నాం. దట్ సేల్ ఆర్ రిటర్న్ అకౌంట్ ఈజ్ ఫర్ మంత్ మే మంతే కదా. సో ఎంట్రీ పాస్ చేయడము 31st మే. ఇయర్ 2022. Entry trade receivables account debit to sale or return account by trade receivables account. How much? 93,000 ఎలా వచ్చింది? Total amount as per sale or return day book. As per sale or return day book. As per sale or return day book. How much? 93,000. లేదు సార్ మేము అక్కడ అది నోట్ చేయమంటే ఏం చేయాలి తెలుసా మీరు? అక్కడ కింద పర్టికులర్స్లోనే పి అమౌంట్, బి అమౌంట్, డి అమౌంట్, ఈ అమౌంట్, క్యూ అమౌంట్, ఆర్ అమౌంట్ నోట్ చేయాలి అన్నీ. లేదు సార్ యాజ్ పర్ సేల్ ఆర్ రిటర్న్ డే బుక్ అని నోట్ చేశారనుకోండి, నో నీడ్ టు మెన్షన్ ఆల్ దీస్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఫర్ గూడ్స్ యాక్సెప్టెడ్, రిజెక్టెడ్గా ఫస్ట్. ఫర్ గూడ్స్ రిజెక్టెడ్ ఎంట్రీ సేల్ ఆర్ రిటర్న్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్. గూడ్స్ రిజెక్టెడా యాక్సెప్టెడా? రిజెక్టెడ్. సో బ్రాకెట్లో మెన్షన్ చేయడమా రిటర్న్డ్. రిటర్న్డ్ ఎవరెవరు రిటర్న్ చేశారమ్మా? పి అండ్ క్యూ. పి హౌ మచ్? క్యూ టోటల్ 43,000. లేదు సార్ మేము పీక్యూ నోట్ చేయమనుకుంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి? అక్కడ యాజ్ పర్ సేల్ ఆర్ రిటర్న్ డే బుక్. యాజ్ పర్ సేల్ ఆర్ రిటర్న్ డే బుక్. నెక్స్ట్ గూడ్స్ యాక్సెప్టెడ్. టెల్ మీ ఎంట్రీ సేల్ ఆర్ రిటర్న్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్. అగైన్ ఆన్ 31st May. Goods accepted. చెప్పండి. కస్టమర్ నేమ్స్ బిడి ఏంటమ్మా? ఈ ఏంటమ్మా? అది ఈ. చెప్పండి. అమౌంట్స్ 20,000, 3,000, 1,000 టోటల్. నౌ బ్యాలెన్స్ చేయడము టాలీ అయిందా? నో. బ్యాలెన్స్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 26,000.
So 2 balance carried down. ఎవరి అమ్మ 26,000 R. ఎవరమ్మా R. Customer R. అయిపోయిందా సేలర్ రిటర్న్ అకౌంట్. నౌ P account. కస్టమర్ P account. మా కస్టమర్ P యాక్సెప్టెడా రిజెక్టెడా? రిజెక్టెడ్. Tell me entry. Goods sent on approval to P. P account debit to or return account. P account debit to sale or return account. How much? చెప్పండి. 15,000. మా ఎంట్రీ ఎప్పుడు పాస్ చేస్తాం మా? టోటల్ అన్నిటికి ఒకేసారి పాస్ చేస్తాం కదా. ఆన్ 2nd May విల్ ప్రిపేర్ సేల్ or return day book. In that day book we should use a date 2. Time of passing entry is month end, right? మా ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ రోజు ఎంట్రీ పాస్ చేస్తున్నామా? నో. ఆఫ్టర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ సేల్ ఆర్ రిటర్న్ డే బుక్, సేల్ ఆర్ రిటర్న్ డే బుక్ అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ టోటల్ చేస్తాం కదా, ఆ టోటల్ డేట్ రోజు వీ నీడ్ టు పాస్ ఎంట్రీ. ఇన్ దట్ డేట్ వీ నీడ్ టు పాస్ ఎంట్రీ. ఓకేనా? సో ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? P account debit to sale or return account. How much? 15,000. Next, P accepted or rejected? Rejected. Tell me entry. Sale or return account debit to P account. Date of entry same 31st May. అంతే కదా. మంత్ ఎండ్ సేమ్ 31st May. బై సేల్ ఆర్ రిటర్న్ అకౌంట్. హౌ మచ్? ఈ మాత్రం దానికి ఎందుకు సార్ మమ్మల్ని చేయమంది? Then, so with this we completed sale on approval or return basis topic. Okay na? My next class I will start consignment. మా గుర్తుపెట్టుకోండి, CA ఫౌండేషన్ లో స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా టఫ్ గా ఫెయిల్ అయ్యే టాపిక్ అంటే దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద టాపిక్ ఇస్ కన్సైన్మెంట్. వన్ ఆఫ్ ద టాపిక్ ఈస్ కన్సైన్మెంట్. మీరు ఫస్ట్ క్లాస్ మిస్ అయ్యారే అంటే అంతే, ఇంకా అస్సామే. ఓకేనా? మరి ఇట్ టేక్స్ అరౌండ్ 5 to 7 days. 5 to 7 days, అరౌండ్ 10+ hours పడుతుందమ్మా. 10 hours పడుతుంది ఈజీగా. మరి రేపు క్లాస్లో జస్ట్ కాన్సెప్ట్ అండ్ 5 entries అదే సరిపోద్ది. మరి రేపు క్లాస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కన్సైన్మెంట్ విత్ 5 to 6 journal entries. మా జర్నల్ ఎంట్రీస్ కన్సైన్మెంట్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి, డెబిట్ ఎందుకు, క్రెడిట్ ఎందుకు, ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం. దెన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మిస్ అయ్యారనుకోండి అస్సామే. దెన్ ఓకేనా? సో డన్ ఫర్ ద డే. విల్ కంటిన్యూ
tomorrow's class with a fresh topic. Thank you all.